我们现在在 Trentino 这个产区非常特别的，因为它在一个海拔高的山丘里面。这里的葡萄种在一座座的山坡上面，就像中国的梯田一样，非常美丽，非常壮观呢。In Trentino, the breathtaking soaring peaks of the Alpine Dolomites rise to more than 3,000 meters and feature awe-inspiring vertical walls, sheer cliffs, and deep, long valleys. It's no surprise that this imposing mountain range is one of the world's most popular destinations for skiing. But even if you're not the skiing or hiking type, the region is worth a visit for its wines alone. These mountainous valleys are sun traps ideal for viticulture, and the isolation provided solitude for the monks who introduced the first winemaking rules and regulations to the region. This has always been an area focused on quality. I visited a dynamic winery in Trento that produces two labels, Cembra and Lavis, reflecting the varied terroir and altitudes of these steep mountain slopes. Stefano, I'm so happy to be here in beautiful Trentino, but I'm a bit confused. Is this one winery, two wineries? I see Cembra, I see Lavis. I don't understand. Can you explain it, please? Il territorio del Trentino è un territorio molto eterogeneo, quindi abbiamo delle zone collinari ma anche delle zone molto montuose, quindi in alta montagna. La differenza tra la cantina di Cembra e Lavis appunto è quella che la cantina di Lavis sorge in un territorio collinare, pedecollinare, sui 200-300 metri sul livello del mare, mentre la cantina di Cembra arriva ad altitudini anche di 900 metri. Oh, the really high one. Sì. Oh, okay, now I understand. So we have lower and we have higher. We have different types of terroir. Oh, so speaking about low and high and mountains, these mountains are beautiful. But for you, what do they bring to the wine? La montagna sicuramente è un valore aggiunto perché le forti escursioni che ci sono tra il giorno e la notte sono quelle che permettono di accumulare gli aromi e quindi la viticoltura a 900 metri è molto diversa dalla viticoltura a 200 metri. Abbiamo un accumulo di aromi molto maggiore dato proprio dallo sbalzo di temperature estive tra il giorno e la notte. Wow, so this area really is made by the mountains. Wow. But I'm looking around at your wines. Your wines here, they sound very special, but they're not the cheapest wines I've ever seen. So could you explain something about that? I vini non sono molto economici e non ci sono vini sfusi, proprio perché lavorare, come dicevo prima, in montagna prevede di lavorare solo con le mani. Quindi sia tutte le operazioni culturali durante la stagione vegetativa e la vendemmia vengono fatte manualmente. Quindi vengono investite molte ore ad ettaro, circa 700 ore ad ettaro, per lavorare questi vigneti in alta montagna. Wow, it's like hearing about the tea plantations in the mountains in China, where they have to climb up the mountains to do the tea. That's incredible, but what does all this mean for the wine quality? Beh, per la qualità sicuramente lavorare in questa maniera, in maniera artigianale, quindi molto manuale, è un valore aggiunto. Quindi quello che stiamo cercando di fare come cantina di Cembra e cantina di Lavis è quello di valorizzare il lavoro in montagna e di metterlo nelle nostre bottiglie. Wow, so all of this combination of the mountains, the hand labor, the beautiful aspect, the altitude, all come together to make these wines. I want to taste them. Can we taste them, please? Yeah. Hey, okay, let's get ready. Trentino lies to the far north of Italy, so far north that, as you've seen, some of the grapes don't even speak Italian. But what is clear is that these German immigrants coming to these sunny, south-facing alpine valleys have found an expression that far exceeds even that of their homeland. Il primo vino che assaggeremo è il Kerner. So Kerner from Cembra.
Okay, thank you. And Kerner, that's really interesting. Kerner, it is a German grape. Sì, il Kerner è un vitigno tedesco che deriva da un incrocio fatto nel 1929 dal signor Herold in onore del proprio medico curante che si chiamava proprio Augustinus Kerner. Oh, okay. Oh, I love this smell. It's got a beautiful fragrance, very elegant, very lifted, with some lovely citrus notes. That's a very elegant wine, isn't it? It's a very elegant wine, very refreshing, but still quite a lot of power. Now, this Kerner, I know it's new, I know it's really not Italian, but it's obviously found a good home here up in the mountains. Why does this need to be so high up in the mountain? Beh, il Kerner è sicuramente una varietà adatta a territori montuosi, quindi di montagna. A 900 metri dove abbiamo inverni anche molto rigidi durante l'inverno, i mesi di dicembre e gennaio, e durante l'estate la cosa importante è che non abbiamo temperature troppo alte. Quindi la notte fa molto freddo, durante il giorno, anche l'estate, si arriva al massimo ai 30 gradi e quella differenza di escursione termica è quella che ci permette di avere dei profumi, come sentiamo adesso nel bicchiere, che sono anche molto duraturi nel tempo. So that's why it's so fragrant. And in the mouth it's got this acid, but at the same time power. I love it. It's quite sort of rugged for a white wine, quite manly. Well, that for me is a surprise. I've never thought that the German grapes would do so well in Italy. But we have another German grape, right? The second wine. That is a Müller-Thurgau. Questo è il Müller-Thurgau Vigna delle Forche. Delle Forche. Delle Forche. È Single vineyard, ok. Sì, è un vigneto singolo che vinifichiamo separatamente ormai da quasi 20 anni. Proprio perché in questa zona particolare a 900 metri sul livello del mare ci sono le caratteristiche dal punto di vista del territorio e del clima ideali per avere un vino bianco di altissima qualità. Wow. It's interesting for me because Müller-Thurgau in Germany is used for very ordinary, regular wine. But this wine, I mean, that really has character. It's really zingy and sort of zesty, and you sort of smell it. And it's herbal, like the herbs of the mountain. Wow, that has so much personality. It's got so much power. For a Müller-Thurgau, it's extraordinary. It seems that the German grape is even happier in Italy. So for you, why do you pick this Delle Forche, this vineyard? What is special? Il Vigna delle Forche ha una particolarità tutta sua. È un vigneto di circa 1 ettaro di dimensione con una grande pendenza, dove abbiamo una parte che è allevata a pergola semplice trentina e una parte a Gouillot. Ah, so 2 different systems. Why? Perché in una particolare zona c'è più luce, è quella più bassa come altitudine, e quindi il Gouillot dà una maggiore maturazione. Nell'altra zona più alta invece abbiamo una pergola trentina, che è la forma di allevamento tradizionale del Trentino. That's fascinating because, when I think about Müller-Thurgau in Germany, no one would spend time and the work to make it so good, but here you have 2 different systems in one vineyard. That's a lot of hard management to take care of it. But we have concentration here, don't we? We have a great concentration of the flavor. So, are you a Müller-Thurgau lover? Do you love this grape? Sì, sono un grande amante del Müller-Thurgau e soprattutto di una tipologia come questa, dove andiamo a ricercare l'essenza varietale, quindi
la massima espressione e varietà. And so these wines that I've never really thought about being very strong wines, due to this unique temperature difference, the altitude, they have such personality. They're amazing. I love them. Thank you very much. Grazie. 这两款酒真的让我大吃一惊，我没想到这些品种可以做那么多有特色的葡萄酒。其实这两个品种都来自德国，而且他们在德国做的酒是比较怎么说普通的。但是我发现了在这里，由于他们的高海拔，他们的昼夜温差。哇，他们真的有个性！你把这些酒放进去你的口腔里，他们的高酸，哇，好爽口。但是除了高酸以外，它也有很浓缩的风味儿。为什么呢？因为他们的白天的日照足够，而且他们的晚上的温度特别低，因此这两款酒是充满了活力，而且也有很明显的浓缩度。Stefano, I can't believe we climbed a mountain with wine glasses in our hand. But I look at this vineyard, it looks amazingly special. So can you tell me a bit more about the vines of Della Forche? Siamo arrivati dopo una lunga camminata a Vigna delle Forche, un vigneto che parte da circa gli 800 metri sul livello del mare fino ai quasi 900 metri. Come dicevamo ci sono due forme di allevamento, il Gouillon nella parte più bassa e la Pergola nella parte più alta. Siamo arrivati al cospetto del vigneto più alto del Trentino e quindi anche della Valle di Cembra. Really? So really super high altitude. And this wine is tasting of the soil from this place, it's tasting of it. For you, how special is this vineyard? What does it mean to you? La viticoltura qui a Vigna delle Forche è arrivata da più di 50 anni. All'inizio sembrava molto difficile coltivare queste quote altimetriche, sembrava impossibile. Adesso anche col surriscaldamento globale è diventata una pratica più facile in questa fase, nonostante, come avete visto, è molto molto ripida. E la cosa particolare è il sottosuolo, perché abbiamo il porfido, questa roccia rossa, che porta ad avere dei terreni molto minerali e questa mineralità poi si ritrova anche nel bicchiere. Well, it's beautiful wine. Thank you so much. Cheers. Cheers. Shall we go? So as the German varieties occupy the peaks of the slopes, down in the valley, the Italians are playing. There we can find such varieties as Nosiola and also one that you may not know was Italian, Gewürztraminer. What is this wine? Il primo vino che assaggiamo è il Nosiola. Nosiola. Now that is a rare grape. Wow. Is it Italiano? Sì, il Nosiola è un vino italiano autoctono trentino. Oh, really? So it's from here. It's a 当地的品种, as we say in Chinese. Oh, it's beautiful. Very fragrant. A little bit of wild herb. Some very nice, oh, I love it, delicate fruit. I love it because there's a little bit of sweetness, but also a little bit of saltiness. It seems this would go very well with food. But can you tell me something about this grape? Because even as a master of wine, this is not a grape that we taste a lot. Il Nosiola è una varietà diffusa da molti anni in Trentino, proprio perché è nata qui. Quindi questa varietà la troveremo solo qui in Trentino. È una varietà molto generosa dal punto di vista anche produttivo, però noi come cantina alla vis cerchiamo di produrne sempre poca quantità per avere una grande qualità. So you're really cutting down the yield to make it better. And is this grape better at the lower altitude, which is why it's La Vis? Sì, diciamo che dei territori di La Vis la Nosiola è quella che va a collocarsi nelle parti più alte, quindi verso i 300-400 metri. Non arriviamo alle zone molto alte di Cembra, ma comunque le zone collinari di La Vis. I think that's a beautiful wine. You could drink it by its own, but it could also go with some very nice food. Now, I think of Chinese food. Some delicate fish, right?
But what about here? What do they drink with this? Qui in Trentino la nojola è utilizzata sia come aperitivo che con primi piatti di solito leggeri, quindi la pasta o riso anche, ad esempio. Oh, well, rice, there we go. Risotto? Oh, mummy fan. Oh, wonderful. I love it. I love it. It's very rare I get the chance to drink this grape, so thank you for showing me it. Now, the next wine is a wine that many Chinese people love. So let me pour it for you. I will pour it. This is Gewürztraminer. Whoa. So let's have some of the beautiful wine. Wow, dark color, real Gewürztraminer. Oh, so pretty, so pretty. So full of lychee, mango. Oh, beautiful roses, petals. Now, I have heard that Gewürztraminer is from this area. Is that true? Sì, la verità è che Gewürztraminer è una varietà autoctona, diciamo, del Trentino Alto Adige, quindi anche questa è nata nella nostra zona. And what I love about these Gewürztraminer, this for me is classic Gewürztraminer. The acidity is not high, and it has this smooth, rounded, you know, in Chinese we can say baoman. It's full in the palate. How do you drink this though in Italy? Do you drink it with food, after food? Vino di meditazione? What is it? Ma allora, il Gewürztraminer sicuramente non è in Italia una varietà adatta all'aperitivo, ad esempio. Come aperitivo non si usa mai, proprio perché dal punto di vista della struttura in bocca è un vino molto pieno e molto strutturato, quindi non va bene come aperitivo. Invece viene diciamo, bevuto con primi piatti o anche secondi piatti. In alcuni casi dove vengono prodotti dei Gewürztraminer molto strutturati, con la vendemmia tardiva, può essere considerato anche un vino da dolce oppure da meditazione. Okay, interesting, because for me, these wines are so different. And I agree with you. I think this one's not really suitable for before a meal. But I would put it with strong Chinese food. Something like, spicy, a little bit picante, yeah, a little bit strong, and maybe because it's got a lot more strength. Now, is Gewürztraminer then better in the lower part of the valley? Do you like it better coming from the lower altitude? Il Gewürztraminer è una varietà che rispetto alle precedenti che abbiamo assaggiato non va bene in montagna. Perché doesn't like to climb the mountain? È una varietà che viene coltivata sui 200-300 metri, quindi proprio all'inizio, nella parte iniziale delle colline, perché ha necessità di avere molta luce. And look at the light with the skin, right? It gets that really dark, look at that golden color. Really Gewürztraminer, isn't it? La cosa particolare di questa varietà del Gewürztraminer è che l'acino è di colore arancione. Per questo il vino che ne deriva poi ha un colore giallo dorato molto carico. Yeah. And this is what for me is amazing about this area. Is many people in China maybe think of white wine as being delicate and cute and very light, but these wines are quite strong, with personality, with vigor. Nosiola is really the offspring of Trentino, but what about Gewürztraminer? Let's dig a little bit deeper. Gewürztraminer is a mutation of a grape called Traminer, which is named after a village in northern Italy. And this mutation was very fragrant, so in German they called it Gewürztraminer, and in Italian they called it Traminer aromatico. 你们都肯定听说过这个是琼瑶江啊 Gewürztraminer。这个是琼瑶江的老家，
而且我以为他们的风土条件最合适琼瑶浆，为什么呢？因为琼瑶浆有一个问题，他们经常有点太低的酸度啊，因此它可以有点腻，但是这款酒一点都不腻。其实它很爽口，很合适这样的风土条件。如果你要品一个特标准的琼瑶浆，你真的需要喝这款。From the elegant alpine whites of Trentino, we now go to the fun and bubbly wine of La Dolce Vita. Come with me and let's chin chin with Prosecco.